Now let us see separation of solids by sublimation. So let us see few examples in which solids directly get converted into gases. For example, dry ice kept in open air evaporates in front of our eyes in just a few minutes. All these phenomena show us that solids can directly be converted into gaseous phase without going into the liquid phase. Such a chemical process is called sublimation. So, the solid changes phase and turns directly into gas without passing through a liquid phase. So, let us learn about sublimation in detail. The sublimation occurs when the substance absorbs excess energy from the surroundings to skip the liquid phase. Generally, sublimation occurs frequently at a higher altitude with low air pressure. Low air pressure. So, sublimation is solids can be directly converted into gaseous phase without going into the liquid phase, that is a sublimation. So now let us learn how sublimation is used as a method of separation. To separate mixtures that contain a sublimable volatile compound from a non-sublimable impurity, the sublimation process is used. For example, we have a mixture of salt and ammonium chloride. We know that ammonium chloride directly changes into a gaseous state when heated. Now we take the mixture of ammonium chloride and salt in a china dish. So இந்த picture பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. So mark it for the china dish. Cover the mixture with the funnel and put a cotton plug so that no gas can escape. Now when we heat the china dish, sublimable ammonium chloride evaporates and again condenses on the wall of the funnel. The non-sublimable salt remains in the china dish and that it is separated from the ammonium chloride. That is separation of components of a mixture is called sublimation. First, when we take a china dish and filled with the ammonium chloride mixture and heat and cover the funnel, அப்புறம் காட்டன் பிளக் வச்சு என்ன பண்ணணும், ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடணும். ஏன்னா அப்பதான் வந்து கேஸ் வந்து என்ன ஆகாது, வெளியே போகாம இருக்கும். ஸோ சைனா டிஷ் வந்து இப்போ வந்து ஹீட் பண்ணும். ஹீட் பண்ணக்குள்ள என்ன ஆகும், அம்மோனியம் குளோரைடு வந்து எவாப்ரேட் ஆகிடும். கீழே என்ன இருக்கும், சால்ட் மட்டும் இருக்கும். சைனா டிஷ்ல சால்ட் மட்டும் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்றோம், sublimation. The dry ice creates a smoky effect that is commonly used in ice cream parlors today. நம்ம ஐஸ்கிரீம் பார்லர்லாம் போனா அந்த பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணக்குள்ளே என்ன ஆகும், ஒரு மாதிரி ஸ்மோக்கி எஃபெக்ட் ஐஸ் கியூப்ஸ்ல இருந்து வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ this is the one of the example for the sublimation. The next one is centrifugation. The centrifugation is a process
separate the solid liquid mixture. So centrifugation is a process separate the solid liquid mixture. Based on size, the larger particles can settle down and the lighter particles can float. The centrifugates rotate at very high speed. This force is called centrifugal force in applied on the particles. Centrifugation technique used by many industries like dairy as well as hospitals. This is a milk centrifugate. It is used to separate cream from milk. This is a milk centrifugate and it is used to separate the cream from milk. This is a blood centrifugator. But blood to be centrifugated, it is taken in a test tube and placed on a rotator. When rotator spins, it ensures that a centrifugal force is applied to all the particles to separate the components of the blood. The lighter particles can float and the larger particles can settle down. This principle is also used for the washing machine. வாஷிங் மிஷின்ல நம்ம துணியெல்லாம் துவைக்கிறோம்ல, ஸோ இந்த பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி தான் வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே மேக் பண்ணாங்க. ஸோ துணி எந்த பிரின்சிபல் படி துவைக்கிறது அப்புறம் ட்ரை ஆகுது, இந்த சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பிரின்சிபல் படி தான் ஒர்க் ஆகுது. So the next one is solvent extraction. When two immiscible liquids are mixed, one of the liquids completely rises over the other one. So the liquid with the higher density settle down while the liquid with a lower density floats above. Now let us learn the procedure to separate the two immiscible liquids using two solvent extraction method. When we pour a mixture of oil and water in a separating funnel, this is a separating funnel, the oil float on the surface of the water in the funnel because the density of oil is low. So the water is first collected from the bottom of the funnel and then oil is another beaker. So this is also used as a pharmacy and petroleum industry. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், பெட்ரோலியம்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராசஸ், இந்த சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வச்சு தான். ஸோ two immiscible liquids are mixed. So the higher density liquids are settled down and the lower density floats about. So the oil is floats, the water is settled down. So this is the solvent extraction. What we discussed about how to separate the mixtures by using chemical process. First one is sublimation, second one is centrifugation, third one is solvent extraction. Sublimation means that the solids can directly convert into gaseous phase without going into the liquid phase. This is sublimations. We have seen about one example for sublimation. The next one is centrifugation. So the centrifugates rotate at very high speed. This force is called centrifugal force. This technique is also used for industries, hospitals and washing machine. Next one is solvent extraction. So
டூ இம்மிசிபிள் லிக்யூட்ஸ் மிக்ஸ் ஆனதை எப்படி நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்யலாம். தேங்க்யூ.